ठीक आहे. आज आपण प्रॅक्टिकल बघणार आहोत. मागच्या वर्षी आपण ऍक्टिव्ह इंटिग्रेटर सर्किट, ठीक आहे, इंटिग्रेटरचं आपण प्रॅक्टिकल परफॉर्म केलं होतं युझिंग IC 741. ठीक आहे. आज तुमचं 6 नंबरचं प्रॅक्टिकल आहे टू परफॉर्म ऍक्टिव्ह डिफरन्शिएटर सर्किट युझिंग IC 741. ठीक आहे. IC 741 ही तुमची कोणती IC आहे? ऑपएम IC आहे. ठीक आहे. ऑपएम IC आहे आणि ही तुमची 8 पिन IC असते. ठीक आहे. मागच्या वेळेस तुम्हाला मी दाखवलेलं आहे की IC ची पिन डायग्राम तुम्हाला IC 741 ची तुम्हाला पिन डायग्राम मी मागच्या वेळेस दाखवली आहे. ठीक आहे. आजचं जो तुमचं 6 नंबरचं प्रॅक्टिकल आहे बिल्ड अँड टेस्ट ऍक्टिव्ह differentiator circuit consists of IC 741. ठीक आहे. IC 741 ही तुमची ऑपम IC आहे आणि ही तुमची आहे अॅनालॉग IC असतात. जसं तुम्ही डिजिटल IC आपण बघितलेलं आहे. डिजिटल IC आणि अॅनालॉग IC मधला तुम्हाला डिफरंट माहिती आहे. डिजिटल IC आपण याच्यामध्ये बघितला होता, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये तुम्ही ज्या NAND गेट, नॉर गेट, अँड गेट, ऑर गेट, एक्सऑर गेट या ज्या IC होत्या ह्या सगळ्या तुमच्या कोणत्या IC होत्या? डिजिटल IC. ठीक आहे. आणि 555 ही तुमची टायमरची IC आहे. IC 741 तुमची ही ऑपएम IC आहे. ह्या जे IC आहे या आहे तुमच्या अॅनालॉग IC आहे. ठीक आहे. तर IC 741 यूज करून आपण काय करणार आहोत? डिफरन्शिएटर सर्किट आपण काय करणार आहोत? बिल्ड करून म्हणजे टेस्ट करून आपण काय करणार आहे? ते प्रॅक्टिकल काय करणार आहे आपण त्यात परफॉर्म करणार आहोत. ठीक आहे. यामध्ये याचं प्रॅक्टिकल सिग्निफिकन्स काय आहे की इन डिफरन्शिएटर सर्किट द पोझिशन ऑफ अ कॅपॅसिटर अँड रेजिस्टर हॅव बीन रिव्हर्स and now the reactance XC is connected. ठीक आहे. ही तुमची आहे सर्किट डायग्राम. ठीक आहे. ही सर्किट डायग्राम आपण ब्रेडबोर्डवर माउंट करून पण हे प्रॅक्टिकल आपण परफॉर्म करतो. ठीक आहे. या प्रकारे आणि आपल्याकडे याचं किट पण आहे डिफरन्शिएटरचं, इंटिग्रेटर आणि डिफरन्शिएटरचं किट पण आहे. आपण जेव्हा तुमचं फिजिकल मध्ये आपलं ज्यावेळेस प्रॅक्टिकल असेल त्यावेळेस एकदा आपण हे फिजिकल मध्ये पण काय करू, आपण रन करू. ठीक आहे. आज आपण काय काय आहे याचं वर्किंग वगैरे ते आज बघू. ठीक आहे. आता ही तुमची सर्किट हे कनेक्शन्स डायग्राम आहे. ठीक आहे. रेजिस्टर R1 आहे, हा C1 आहे, फीडबॅक रेजिस्टर आणि फीडबॅक कॅपॅसिटर हे एकमेकांना पॅरलल मध्ये कनेक्ट केले आहे. हा इथे कंपॅरेटरचा रेजिस्टर लावलेला आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर हा तुमचा आहे लोड रेजिस्टर आहे. ठीक आहे. V0 डिफरन्शिएटरचा फॉर्म्युला काय आहे? V0 इज इक्वल टू मायनस RF C1. RF तुमचा हा फीडबॅक रेजिस्टर आहे, C1 हा तुमचा कॅपॅसिटर आहे, डिफरन्शिएटर ऑफ V in अपॉन DT. ठीक आहे. हे तुमचं आहे सर्किट डायग्राम. ठीक आहे. पिन नंबर 4 ला आपण पॉझिटिव्ह सप्लाय दिला आहे आणि पिन नंबर 7 ला आपला आहे निगेटिव्ह सप्लाय. ठीक आहे.
प्लस VCC पिन नंबर 4 ला आहे आणि मायनस VE पिन नंबर 7 ला आहे. ठीक आहे. 12 वोल्ट आपल्याला रिक्वायर्ड असतो, प्लस मायनस 12 वोल्ट. ठीक आहे. ही तुमची आहे सर्किट कनेक्शन डायग्राम बघितली. ठीक आहे. हीच इथे एक्सप्लेन केलेली आहे की इन अ डिफरेंशिएटर सर्किट द पोझिशन ऑफ कॅपॅसिटर अँड रेजिस्टर हॅव बीन रिव्हर्स अँड the reactance Xc is connected to the input terminal of the inverting amplifier while the resistor ठीक आहे. फीडबॅक रेजिस्टर RF means काय तुमचं फीडबॅक रेजिस्टर. Feedback resistor forms the negative feedback element across the operational amplifier. The differentiator circuit performs the mathematical operation of the product operation of and produces a voltage output voltage. ठीक आहे. डिफरन्शिएटरची डेफिनेशन काय आहे की प्रोड्युसेस अ voltage output voltage which is directly proportional to the input voltage rate of change with respect to time. ठीक है. The faster or larger ठीक है, the faster or larger the larger the change to the input voltage signal, the greater the input current, the greater will be output voltage change, becoming more a spike in shift. ठीक है. The input signal to the differentiator is applied to the capacitor. The capacitor blocks DC content, so there is no current flow to the amplifier summing point, resulting in zero output voltage. The capacitor only allow AC type input voltage. The capacitor only allows AC type input voltage changes to pass through and whole whose frequency is dependent on the rate of change of input signal. Okay. This practical will enable to convert square wave to spike wave using IC 741. म्हणजे आपण इनपुटला आपण स्क्वेअर वेव्ह आपण अप्लाय केली तर तुम्हाला आउटपुटला स्पाइक वेव्ह मिळणार आहे. ठीक आहे. आउटपुटला तुमची कोणती वेव्ह मिळणार आहे? स्पाइक वेव्ह. ठीक आहे. याचं मिनिमम थेरॉटिकल बॅकग्राऊंड काय आहे की द डिफरेंशिएटर सर्किट परफॉर्म द mathematical operation of differentiation, that is the output waveform. ठीक आहे. that is the output waveform is derivative to the input waveform. ठीक आहे. जे आउटपुट वेव्हफॉर्म आहे ती तुमची डेरिव्हेटिव्ह असते इनपुट वेव्हफॉर्म ची. The differentiator may be construct from a basic inverting amplifier if an input resistor R1 is placed by a capacitor C1.
ठीक आहे. ठीक आहे. रिसोर्स रिक्वायर काय आहे? IC 741, रेजिस्टर 82 ओमचा, रेजिस्टर 1.5 केचा, कपॅसिटर 0.01 मायक्रोफॅरेडचा, एक दुसरा कपॅसिटर आहे 0.1 मायक्रोफॅरेड, रेजिस्टर 10 केचा लागणार आहे. ROM रेजिस्टर आहे तो 1.5 केचा आहे. फंक्शन जनरेटर आपला यूज करणार आहोत. CRO फंक्शन जनरेटरवर आपण इनपुट वेव्ह फॉर्म काय करणार आहोत? जनरेट करणार आहोत. ठीक आहे. आणि आउटपुट जे मेजर करणार आहेत ते तुम्ही CR वर मेजर करणार आहोत. आणि जी आपली IC 741 आहे ती आपली ओके किंवा फॉल्टी आहे ती चेक करणार आहोत आपण अॅनालॉग IC टेस्टरवर. त्याची प्रिकॉशन्स काय आहे
की ensure proper connections are made to the equipment, ensure the power switch is off condition initially, ensure the use of proper setting of function generator and CRO, ensure the proper value of resistor and capacitor. ठीक आहे, याची प्रोसिजर काय आहे की असेंबल द सर्किट ऑन breadboard as per circuit diagram, connect dual power supply to pin 7 means positive supply, आणि तुम्हाला मगाशी सांगितलं पिन नंबर 7 ला तुमचा पॉझिटिव्ह सप्लाय आणि पिन नंबर 4 ला तुमचा निगेटिव्ह सप्लाय ऑफ IC 741. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आहे सेट द फंक्शन जनरेटर टू प्रोड्यूस अ साइन वेव फॉर्म 1 volt peak to peak amplitude and 1 kilohertz frequency. आपण इनपुट व्होल्टेज सेट करायचं आहे 1 volt amplitude, ठीक आहे, आणि 1 kilohertz फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, इनपुट व्होल्टेज आपण आधी सेट करतो युजिंग फंक्शन जनरेटर आणि CRO. ठीक आहे, त्याच्यानंतर पुढे आहे पुढचा आहे चेक द वेव फॉर्म ऑन CRO बिफोर अप्लाइंग इट इनपुट. ठीक आहे, आपण 1 kilohertz 1 volt सेट करायचं आहे. ऑब्झर्व इनपुट अँड आउटपुट वेव फॉर्म्स. ठीक आहे, ऑब्झर्व इनपुट अँड आउटपुट वेव फॉर्म. पिन नंबर 7 ला आपण काय बघतो आहोत, आउटपुट बघणार आहोत. पिन नंबर 7 ला तुमचा पॉझिटिव्ह सप्लाय, 4 ला तुमचा निगेटिव्ह सप्लाय आणि 6 ला तुमचं काय आहे आउटपुट आपण मेजर करणार आहोत. ठीक आहे, मेजर ऑन CRO फॉर 1 kilohertz फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, अँड चेक द फेज शिफ्ट फॉर द गिवन इनपुट फ्रॉम फंक्शन जनरेटर अँड CRO. काय पुढे व्हेरी द इनपुट फ्रिक्वेन्सी फ्रॉम 100 hertz to 10 kilohertz, कीपिंग इनपुट व्होल्टेज 1 volt. ठीक आहे, तुम्हाला इनपुट फ्रिक्वेन्सी व्हॅरी करायची आहे 10 hertz to 10 kilohertz पर्यंत, आणि त्याचे आउटपुट कुठे मेजर करायचं आहे तुम्हाला CRO वर. ठीक आहे, मेजर द आउटपुट व्होल्टेज फॉर ईच फ्रिक्वेन्सी अँड नोट आउटपुट व्होल्टेज इन ऑब्झर्वेशन टेबल मध्ये लिहायचंय तुम्हाला. ठीक आहे, आणि याचा जो तुमचा ग्राफ येईल हा ग्राफ तुम्हाला सेमी लॉक पेपरवर तुम्हाला काय करायचा आहे, ड्रॉ करायचा आहे. ठीक आहे, हा तुमचा ऑब्झर्वेशन टेबल आहे. इनपुट फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला व्हॅरी करायची आहे 100 hertz, 200 hertz, 300 hertz, 400 hertz अप टू 10K पर्यंत. ठीक आहे, आउटपुट व्होल्टेज तुम्हाला काय करायचं आहे, मेजर करायचं आहे. ठीक आहे, ऑब्झर्व इनपुट व्होल्टेज तुम्हाला इनपुट व्होल्टेज तुमचा 1 volt आपण आधी सेट केलाय 1 volt पीक टू पीक. ठीक आहे, फ्रिक्वेन्सी व्हॅरी करायचं आहे आणि आउटपुट व्होल्टेज काय करायचं आहे तुम्हाला मेजर करायचं आहे.
ठीक आहे. ऑब्झर्वेशन टेबल कळाला का? प्रॅक्टिकल कळाला का तुम्हाला? थेरॉटिकल कॉन्सेप्ट कळाला का? थेरॉटिकल कॉन्सेप्ट कळाला का सगळ्यांना? येस और नो? Yes, ma'am. ठीक आहे. आता याचं कॅल्क्युलेशन आपल्याला करायचे. व्होल्टेज गेन तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायला लागेल. V0 बाय VI. VI आपला आहे 1 व्होल्ट आहे आणि जे तुमचं व्होल्टेज येईल त्यानुसार आपण काय करायचं, गेन कॅल्क्युलेट करायचे. व्होल्टेज गेन डीबी मध्ये तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची आहे. 20log10 V0 बाय VI आणि 3 dB बँडविड्थ तुम्हाला पण कॅल्क्युलेट करायला लागेल. 3 dB बँडविड्थ. ठीक आहे. हाय फ्रिक्वेन्सी मायनस लो फ्रिक्वेन्सी, FH मायनस FL. ठीक आहे. हे तुमचं डिफरन्शिएटर सर्किट आहे. ही द डिफरन्शिएटर ऍम्प्लिफायर हे तुमचं बेसिक आहे. बेसिक सर्किट आहे. ठीक आहे. इथे तुमचा फीडबॅक रेजिस्टर यूज केला आहे आणि इथे तुमचं काय आहे, कॅपॅसिटर. हे बेसिक डिफरन्शिएटरचं हे बेसिक सर्किट आहे. काय की अँड आउटपुट सिग्नल. ठीक आहे. आउटपुट सिग्नल विच इज द फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनपुट सिग्नल. ठीक आहे. आउटपुट सिग्नल हा तुमचा इनपुट सिग्नलचा काय आहे, डेरिव्हेटिव्ह आहे. काय की हिअर द हा तुमचा कॅपॅसिटर आहे. हिअर द पोझिशन ऑफ कॅपॅसिटर अँड रेजिस्टर हॅव बीन रिव्हर्स. ठीक आहे. अँड नाउ द रिएक्टन्स. ठीक आहे. XC is connected to the input terminal of the inverting amplifier while the resistor. ठीक आहे. आणि फीडबॅक रेजिस्टर हा तुमचा आहे फीडबॅक रेजिस्टर आहे. ठीक आहे. हा फीडबॅक रेजिस्टर IF म्हणजे तुमचा फीडबॅक करंट आहे आणि XC हा इथे तुमचा X आहे. हा तुमचा काय आहे, रिएक्टन्स आहे. हा X मीन्स काय, तुमचा रिएक्टन्स आहे. ठीक आहे. रिएक्टन्सचं काय आहे की XC इज कनेक्टेड इनपुट टर्मिनल ऑफ इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायर. XC तुमचा कुठे कनेक्ट केला आहे, इन्व्हर्टिंग ऍम्प्लिफायरला का केला आहे, कनेक्ट केलेला आहे. while the register feedback from the negative feedback element across operational amplifier as normal. ठीक है. This operational amplifier circuit performs the mathematical operation of differentiation
याची हे काय डेफिनेशन, प्रोड्यूस अ व्होल्टेज आउटपुट, produce a voltage output which is directly proportional to the input voltage rate of change with respect to time. ठीक है. In other words, the faster or larger the change to the input voltage signal, the greater the input current. ठीक है. And greater will be the output voltage change in response, becoming more a spike in shape. ठीक है. As with the integrated circuit, we have a resistor and capacitor forming an RC network across the operational amplifier and reactance XC of the capacitor plays a major role in performance of a operational amplifier. ठीक आहे. हे तुमचा सर्किट आहे. ठीक आहे. हे तुमचं सर्किट आहे. IC 741 इथे तुमचं इनपुट येईल. इनपुटला तुमचा काय येणार आहे, फंक्शन जनरेटर, आणि आउटपुटला तुमचं काय आहे, CRO. ठीक आहे. काय आहे की द इनपुट सिग्नल to the differentiator is applied to the capacitor. The capacitor blocks any DC content, so there is no current flow to the amplifier. Summing point X from the summing point X resulting is 0 output voltage. ठीक है. X is a तिकडे असेल त्या आत्रे मॅडमच्या लॅब मध्ये नाही का. X resulting is 0 output voltage. The capacitor only allow AC type input voltage changes to pass through, and whose frequency is dependent on the rate of change of input signal. ठीक है. At low frequencies, the reactance of the capacitor is high, resulting in a low gain. ठीक है. RF divided by XC, and the low output voltage from op-amp. At higher frequencies, the reactance of capacitor is much lower, resulting in a higher gain and higher output voltage from differentiator amplifier. ठीक है. नाही ना.
ठीक है. However, at high frequencies, an op-amp amplifier differentiator circuit become unstable and will start to oscillate. This is due mainly to the first order effect, which determines the frequency response of op-amp circuit, causing a second order response, which at a high frequencies and give the output voltage far higher than what will be accepted. To avoid this, the high frequency gain to the circuit needs to be reduced by adding an additional small value capacitor across the feedback resistor. ठीक आहे. सम मॅथ. ठीक आहे. हे तुमचं आहे फॉर्म्युला. यानुसार आपल्याला काय करायचं आहे, थेओरेटिकल व्हॅल्यू आपल्याला काय करायची आहे, कॅल्क्युलेट करून आउटपुट काय करायचं आहे, चेक करायचं आहे तुम्हाला. ठीक आहे. The charge of capacitor equals capacitance times voltage across the capacitor. Q is equal to C into V in. Thus the rate of change of this charge is dq by dt. dq means डेरिव्हेटिव्ह आपण बघणार आहोत. डिफरन्शिएटर मीन्स काय असतो, तुमचा डेरिव्हेटिव्ह असतो. ठीक आहे. dq by dt is equal to C dv into dt. ठीक आहे. हे आपण मॅथमॅटिकली इक्वेशन आपण हे सॉल्व्ह केलेलं आहे. ठीक आहे. आणि तुमचा फायनली तुमचा व्ही आउट काय आहे की मायनस आर एफ म्हणजे फीडबॅक रेजिस्टर, सी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनपुट डिवायडेड बाय dt. ठीक आहे. Therefore the output voltage V out is a constant minus RF into C times the derivative of the input voltage V in with respect to time. The minus sign काय indicate करते कि 180 degree phase shift because input signal is connected to the inverting input terminal of operational amplifier. ठीक है. One final point to mention, the op-amp differentiator circuit and its basic form has two main disadvantages compared to the previous operational amplifier integrated circuit. One is that if suffer from instability at higher frequencies and mentioned above. The other is that the capacitive input makes it very susceptible to random noise signal, and any noise or harmonics present in the source circuit will be amplified more than the input signal itself. This is because the output is proportional to the slope of input voltage. So some means of limiting the bandwidth is order to achieve closed loop stability is required.